Hi everyone, this is Seth. Welcome back to Warthog Defense. Despite Russian claims that all fighters of the Russian Legion who entered Russian territory have been eliminated, the freedom fighters are making themselves known in the captured village of Tetkino, asserting their continued presence and following the Ukrainian strike. It appears that the Razan Oil Refinery will likely be out of commission for weeks. Let's start with the explosion of a Russian tank from a drone. Fighters of the Liberty of Russia Legion Apostol and Domovoy state that the Russian unit is still in Teotkino, Kursk Oblast, despite claims by Russian officials that they've been knocked out with hundreds of losses. Ведем бой в Теткино. Легион Свобода России. Название села там подальше, чуть попозже продвинемся. Улицы сильно простреливаются. И дальше еще участковый нас ждет, с которым надо пообщаться. И местные жители, которых нужно освободить обязательно. Мы живые, мы устали. Но мы с вами. Вместе мы сила. Слава Украине! Героям слава! Свобода России! And it's funny that Russians fought 10 months over Avdiivka and lost 30,000 men. Siberians. Hold my beer and take over Tetkino in Russia in one day. Losses 0 and Russians are on the run. Hilarious. It looks like Razan Oil Refinery will probably be out of order for weeks at least. And the largest oil distillation unit at Lukoil's oil refinery in Nizhny Novgorod region was shut down after a fire due to a drone strike yesterday. Several technological complexes for processing oil into straight-run gasoline were seriously damaged at Razan Oil Refinery, according to Russian telegram channels. Destruction of Russian oil infrastructure will continue. Two things are already clear. Sowing in Russia will be very difficult, which means food prices are likely to start growing drastically by the middle of summer. Lines to get gas within Russia and gas prices will probably grow in a few weeks already. Increase in gas prices will lead to prices of everything growing in Russia. Блять, вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как въебало, блять, и прям вот загорелось нахуй перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим нахуй, все, пиздарики, и Рязанский завод въебали. Да пизду страх! Там задымился, смотри. Я такого не был нихуя. О, падает! Пиздец! Въебал! В ту же, блядь. The Russian Ministry of Defense publishes footage of 3 Ukrainian Mil-Mi-8 helicopters being targeted 50 kilometers from the front. First by cluster munitions, after which 2 were finished off with guided missiles. Date and exact location are unknown, but this is a pretty big confirmed loss. Britain's Ministry of Defense has shown footage from tests of the Dragonfire long-range laser weapon. They say that such advanced weaponry can fundamentally change the battle space. The Dragonfire Laser has achieved a UK first with a high-power firing against an aerial target.
With precision accuracy and costing only around £10 per shot, it's a potential game changer for air defence. Working closely with industry, the UK continues to invest in cutting-edge technologies to keep the nation safe. We have every chance to take Japan's place and become the world's fourth economy, Putin said in an interview with Russia One TV channel and the RIA Novosti news agency. Does he really believe that? Богатеем мы или не богатеем, экономика растет, это же факт. Причем факт, который зафиксирован не нами, а международными организациями, экономическими, финансовыми. Мы действительно стали по паритету покупательной способности, обогнали Федеративную Республику Германии, заняли ее место, 5-е место среди крупнейших экономик мира. Экономика Германии сократилась на 0,3% за прошлый год. А мы выросли на 3,6%. На небольшой процент выросла Япония. Но если все будет развиваться такими же темпами, как сегодня, то у нас есть все шансы занять место Японии и стать 4-й экономикой мира. Причем в небольшой перспективе, в недалекой перспективе. Но, и здесь нужно сказать честно, объективно, есть разница между качествами нашей экономики. По паритету покупательной способности, то есть по объему, мы действительно сейчас 5-й, и есть все шансы занять место Японии. Но структура экономики этих стран, она, конечно, выгодно отличается от нашей. И нам еще очень много нужно сделать для того, чтобы не только по паритету покупательной способности, но и на душу населения у нас была достойная позиция, первое. И второе, чтобы структура сама менялась, чтобы она стала гораздо более эффективной, более современной, более инновационной. Вот над этим мы и будем работать. It could be worse. The best review of the new Russian Lada Vesta 2924. By the way, the manufacturer claims that the car's system has become much richer. The price of cars starts from 1.5 million rubles, $16,400. At the same time, the price does not include a stereo, speakers, heated seats, and airbags. And why do you need them on Russian roads? I watched with pleasure. So, what do you think of this review? Would you buy this car? Блин, смотрите, нормальный автомобиль. Да и пофигу, что магнитолы нет, я и сам ее поставлю. Динамиков нету. Да ладно, я и сам поставлю. Вон, с Эльдорадо возьму дешевые и поставлю. Нафиг за них переплачивать. Подогревы сидений нафиг не нужны. Че я, блин, зимой что ли на ней буду ездить? Подушек нет. Ну и в принципе на 4-ке тоже не было. И пофигу вообще. Посмотрите, какая классная приборка. Блин, что-то не открывается. Зеркало. А нафиг оно здесь нужно? Вот здесь есть и хватит. Что-то подсветки, что ли, нету? Да и, в принципе, нафиг она нужна. Что там ночью смотреть, разглядывать? Подумаешь, 3-го подголовника нет. Парктроников нет, камеры заднего вида нет. Да и ладно, что она и так габаритом небольшая, и так все видно. Thanks for watching, guys. I hope you like this video. We will continue to follow everything that is happening in Ukraine. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe, become our member, and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.